Katika ulimwengu unaokumbwa na migogoro ya kijeshi, ushindani wa kiuchumi na mvutano wa kiusalama, sauti za viongozi wenye maono na ushawishi mkubwa zinaendelea kuwa taa ya mwelekeo kwa mataifa makubwa. Rubio, seneta wa Florida na mjumbe mwenye ushawishi katika kamati ya mahusiano ya kigeni ya Seneti ya Marekani, ametoa kauli ambazo zimetikisa jukwaa la siasa za kimataifa. Kauli hizi zinagusa uhusiano wa Marekani na Urusi, changamoto ya China kwa taifa hilo na mustakabali wa muungano wa kujihami wa Nato. Rubio alianza kwa kueleza jinsi Marekani imepata uelewa mpya wa msimamo wa Urusi baada ya miaka mitatu ya ukimya wa kidiplomasia. Katika enzi ambapo siasa za kigeni za Marekani ziliangazia zaidi mashambulizi dhidi ya Ukraine na vikwazo dhidi ya Moscow, kulikuwa na upungufu wa mazungumzo ya moja kwa moja. Hali hii, kulingana na Rubio, ilifanya Marekani kushindwa kuelewa msimamo halisi wa Urusi kuhusu maeneo kama Donbas, Crimea na nafasi ya Ukraine katika Nato. Kwa mujibu wa maoni haya, inadhihirika kuwa mazungumzo bado ni chombo muhimu cha diplomasia hata katika mazingira ya uhasama mkali. Ingawa hakufafanua kuhusu aina ya mawasiliano yaliyofanyika, ujumbe wake ulielekezwa katika haja ya kurejesha njia za diplomasia za jadi. Rubio anaonya waziwazi kuwa China ni changamoto kubwa zaidi kwa Marekani kuliko taifa lolote jingine duniani. Kwa mujibu wa Rubio, ushindani huu wa Marekani na China hauishii tu kwenye masuala ya kijeshi, bali unagusa kila nyanja ya maisha, kutoka teknolojia, biashara hadi ushawishi wa kimataifa. Anaeleza kuwa China imekuwa ikijenga miundombinu ya kijeshi katika bahari ya kusini ya China, huku ikipanua ushawishi wake kupitia miradi kama Belt and Road Initiative. Katika siasa za ndani, Rubio ni miongoni mwa wanasiasa wa Republican wanaoshinikiza serikali dhidi ya Beijing. Amehusika katika kuandaa sheria za kulinda data za raia wa Marekani dhidi ya makampuni ya China kama TikTok, na ameunga mkono ushuru wa forodha kama njia ya kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka China. Katika suala la Nato, Rubio anakubaliana na mtazamo wa Donald Trump kuwa muungano huu wa kijeshi utakuwa na maana tu ikiwa ni halisi. Kwa miaka mingi, Marekani imekuwa mfadhili mkuu wa Nato kwa upande wa bajeti ya kijeshi. Hii imewafanya baadhi ya wanasiasa wakiwemo Trump na sasa Rubio kutaka wanachama wengine wa Nato kuongeza mchango wao katika ulinzi wa pamoja. Rubio anatoa mfano wa jinsi Trump alivyosababisha mataifa mengine ya Ulaya kuongeza bajeti zao za kijeshi, jambo analosema lilihitajika kwa muda mrefu. Hii ni hoja inayovutia wengi, hasa katika kipindi ambacho Nato imekuwa mstari wa mbele katika kusaidia Ukraine dhidi ya uvamizi wa Urusi. Kwa ujumla, kauli za Rubio zinaonyesha mabadiliko ya kina katika siasa za Marekani kuhusu uhusiano wa kimataifa. Anaamini katika mawasiliano ya moja kwa moja, ushindani wa wazi dhidi ya China na uwajibikaji wa pamoja katika mikataba ya kijeshi kama Nato. Kauli zake zinadhihirisha kuwa Marekani inahitaji sera za nje zinazojikita kwenye ukweli wa kisiasa, ulimwengu unaobadilika haraka, changamoto zinazoibuka kila kona na ushirikiano unaojali uwiano wa nguvu. We have to be frank. Russia's not just going to roll over Ukraine and take the whole country, and Ukraine's not going to push them all the way back to where they were before 2014. So what I would say we're involved in is understanding what is the Russian position. We have a better understanding of that now because we've actually spoken to them after 3 years of not speaking to them. What is the Ukrainian position? And figure out, are these guys even in the same neighborhood? Because if they're in completely different zip codes, then we may have to conclude that they're so far apart that peace is impossible at this time. We've done our best. We've put a lot of time and energy at the highest levels of our government. We'll continue to be willing to do so as long as there's a realistic path forward. If at some point we determine that we're just too far apart and not enough movement is happening, we may need to move on to other priorities because there are a lot of important things happening in the world. This is not our war. We didn't start this war. We're trying to help everybody end it. But they may be too far apart, but I hope not. We should be optimistic. We should be willing, as we are, to do whatever it takes to bring the two sides closer, and hopefully we can be successful. But ultimately, it's not up to us. It's up to Russia and it's up to Ukraine. They have to make the decision that they're willing to move closer to one another, and we need to start to see progress. I think China is the number one challenge on every front that I can imagine. Geopolitically, national security, economically, industrially. And look, the president says this all the time, and I agree. We don't blame the Chinese. The Chinese have done what we would have done if we were the leaders of China. They looked, the previous leaders in this country and around the world allowed them to cheat and steal and get these unfair advantages, and they took them. Why wouldn't they? But now it's got to be fixed. It's got to be fixed. So what the president's point has been is he wants to be in NATO, but a NATO that's real, a NATO that actually is strong, a NATO in which every partner is contributing
at scale, and we haven't had that. Now we've started to see movement. We've started to see more and more countries dedicate more and more money to their defense, thanks to the pressure that President Trump has put on. And by the way, virtually every American president in the last 25 years has complained that NATO partners aren't doing enough. President Trump is the only one that's actually insisted on it in a way that's actually gotten results. So it's on a good trajectory. So NATO is good as long as NATO is real, as long as it's a real defense alliance, not the United States and a bunch of junior partners that aren't doing their fair share.